know, we have started optics and 2 chapters of optics are almost completed, reflection and refraction. We were doing refraction. In refraction, we have covered our syllabus up to the lens formula for concave lens, convex lens, up to lens formula we have done. In the second chapter, we are left with the last topic, and that is known as combination of thin lenses. Combination of thin lenses. Why do we combine the lenses? First of all, you know that in all your optical instruments, more than one lenses are used. Why? To increase the magnification. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम एक से ज्यादा लेंसेज क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन. सेकेंड इज टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स. किसमें? द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस. टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स in the image formed by the first lens. Suppose you have used 2 lenses in an optical instrument. The image formed by the first lens definitely has some of the defects, and to remove these defects we have to use another lens so that a fine image can be formed. Next, in optical instrument, what do we want? How we want to see the object? That means जो image जो form होगी उस object की, वो हमें कैसे appear होनी चाहिए? वो magnified होनी चाहिए, लेकिन magnified के साथ साथ वो erect भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि real और virtual form हो जाए. तो in that case, combination of thin lenses is used to obtain magnified and erect image of the object. These are some of the reasons due to which we combine the lenses, and for this combination we have to again derive the formulas for the combination of lenses. Suppose we are taking same nature of lenses. Suppose we are taking 2 convex lens. Suppose 2 convex lens हमने ले लिए हैं. 2 convex lens है L1 and L2. उनकी focal length, individual focal length are F1 and F2. Okay? तो रे डायग्राम पहले प्लॉट कर लेते हैं. Suppose these are the 2 lenses which are held coaxially in contact with each other. Suppose this is L1 and this is L2 lens. This is the optical center of first lens, and in the same way this is the optical center for the second lens. Through both the optical centers we will draw a line known as principal axis. Focal length, we know F1 and F2 are the focal length of these 2 lenses. Suppose a point object is placed at position O on the principal axis. From this point object, rays will travel in 2 directions. One ray will go like this, falls on the surface normally, and it will go like this. This we have studied in the earlier videos, refraction through the lenses. Second ray from the object will travel like this, and an image will be formed like this is A, and this is the image formed by the first lens. Remember, this image is I1 dash is formed by the first lens, but when the refraction occurs from the second lens also, in that case this image will act as the object, and this lens
will see this image as an object, and the final image will be formed somewhere at this position. This is I1 and आप इसको I1 बोल सकते हो, इसको I बोल सकते हो. So the final image of this object is formed at this position, and this is the image formed by the second lens. So we consider this image as our final image. So we will derive the derivation as we have done in our earlier cases. For the first lens L1, this is the object distance we are doing for the first lens. First lens L1. Object is यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, that is known as object. OC1 is object distance and this is minus of u. Image distance, ये जो आपका image form हुई है first lens से, that is your image, and suppose this is V dash. So C1 I1 is V. Simply what we will do, focal length for this is f1. We will put the lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Here image is v dash. So simply I will replace v by v dash and f by f1. This is the lens formula equation for the first lens. In the same way we have to derive the equation for the second lens. For the second lens, where is the object placed? This C2I dash. Yes, this C2I1 is the object. Now for the second lens L2, where is the object? Object is equal to the C2I1. C2I1, or we can say C1I1. C1I1 is equal to the u, and object is said to be v dash. So in place of u we will write v dash. Where is the image? Image is C2I. So image is equal to C2I and this is equal to the final image v. Again we will put all these values in the lens formula and we will get 1 by v. We know 1 by u is equal to 1 by f. Where is v? V is, this is the final image, so we will not change v. Where is u? U is v dash. For the second lens, where is the object? Object is this. Distance is known as the object. So v dash will act as the object. So we will replace these terms and we will get 1 by v minus 1 by u. U is v dash and f is f2. Simply adding the first and second, we know v dash and v dash would be cancelled out, and if we will add these two equations, we will get, on adding first and second, we will get 1 by v minus 1 by u, and this is equal to the 1 by f2 plus 1 by f1, or I can write 1 by f1 plus 1 by f2. So this is the final result that we have got after the combination of these two lenses. Now what we will see, I will rub all these things. If I say f1 1 by f1 plus 1 by f2, if I will replace this thing by 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. How? Let's see. Suppose these two lenses are replaced by a single lens whose equivalent focal length is equal to the f. So can I write 1 by f1 is equal to 1 by f1 plus 1 by f2? Yes, of course I can write, and we will get 1 by v minus 1 by u is equal to the 1 by f. That means this combination of lenses would behave as a single lens whose focal length is f, and for the focal length
and for this focal length, image will be formed at a distance of V and object is placed from the optical center at a distance of U. So this is the equivalent focal length of these two lenses. This is equivalent to the sum of individual focal length of these two lenses. Now what we will do? We will do, as we know, this is the equivalent focal length of this combination when the both of the lenses were convex lens. Now what we can do, we can find out easily F, and F for this combination would be F1 F2 by F1 plus F2. So this is ultimately the focal length, equivalent focal length for this combination when both the lenses were convex lenses. Now we will change the scenario. If one of the lenses is convex and other lens is concave, in that case how this equivalent focal length will change. Now suppose second case, if F1 be the focal length of convex lens, see carefully, F1 is a focal length of convex lens and F2 be the focal length of concave lens, then this combination would become 1 by F is equal to 1 by F1, and F for convex is positive, for focal length of convex lens is positive, so I simply write 1 by F1 plus concave lens की जो focal length है that would be negative. You know it's negative because concave lens is a diverging lens, so 1 by F2 but minus का. How this equation will change? 1 by F1 minus 1 by F2, and simply we will get F as F1 F2 over F2 minus F1. So this is the equivalent focal length when one of the two lenses is convex nature and second lens is of concave lens. In that case, the equivalent focal length of such a combination is given as F1 F2 over F2 minus F1. From here we can find out some cases. First case is if these two focal lengths, that means concave lens and convex lens, the focal length of these two lenses are equal. In that case, suppose F1 and F2 are equal. अगर इन दोनों lenses की focal length अगर equal हो जाती है, in that case this equivalent focal length, यहाँ से denominator में we will get 0 and something over 0 we will get infinite. So equivalent focal length becomes infinite. Okay, and this combination would behave as a plane glass shade. Second, suppose F1 is greater than F2. That means focal length for convex lens is greater than the focal length of concave lens. In this case, you can see that F1 बड़ा है, F2 छोटा है. In that case, F जो होगा that would comes out to be negative. In this case, F जो होगा वो negative होगा. That means जो इस combination की equivalent focal length होगी that would be negative. And negative focal length कब होती है? कॉन्केव के केस में. तो जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, मतलब आपका F1 बड़ा है, F2 छोटा है, इन दैट केस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वुड बी नेगेटिव. इस कॉम्बिनेशन की जिसमें आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, दूसरा कॉन्केव लेंस लिया है, ऐसे कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी दैट वुड बी नेगेटिव, देन द कॉम्बिनेशन वुड बिहेव एज ए कॉन्केव लेंस. देन द कॉम्बिनेशन would behave as concave lens. कब? जब फोकल लेंथ ज्यादा थी. किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की जब फोकल लेंथ ज्यादा थी, उस केस में जो कॉम्बिनेशन है that would behave as a convex lens. Students, this is very important from the exam point of view.
many times question of 1 mark has been asked on these 3 cases. Next case is simply we will left with when F2 is greater than F1. आप यहाँ से देख सकते हो when F2 would be greater than F1, then this would comes out to be positive. That means जो equivalent focal length होगी that would be positive, और positive होगी तो that combination would behave as a convex lens. So combination would behave as a convex lens. So question can be asked in any ways how the combination would behave as convex. So you have to say we are taking 2 lenses, one is convex and second is concave. When the focal length of concave lens is greater, in that case the combination would behave as convex lens. So this was all about the combination of lenses. Now we will do one numerical on this. I'm rubbing this. What is the numerical? Numerical is 2 thin lenses. 2 thin lenses है. Okay. And focal length of the combination is 2 thin lenses हो गए. Focal length of combination that means जो दोनों lenses की जो focal length है, combination of focal length that is given as 80 सेंटीमीटर. समझ के होंगे ना, जो 2 lenses अभी हमने निकाला था 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. तो जो ये focal length आई थी वो आपको given है f is 80 सेंटीमीटर. ओके, और क्या given है? If focal length of one lens that means दोनों lenses में से एक की जो focal length है that is given as 20 सेंटीमीटर. ओके, 20 सेंटीमीटर है मान लेते हैं. अब ये बोल रहा है देन व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द अदर लेंस. जो दूसरा लेंस है उसकी पावर क्या होगी आपको निकालना है, P2 निकालना है. अब आप समझ के होंगे, एक चीज मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ. अगर हम मान लो F1, F2, F3 ऐसे बहुत सारे लेंसेज अगर लेते थे जिनकी फोकल लेंथ ये होती थी, तो उस केस में जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसकी जो इक्विवेलेंट पावर होगी वो होगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn. दैट मीन्स जो इंडिविजुअल फोकल लेंथ की पावर होगी उन सबका हम सम करते जाएंगे एंड दैट वुड बी गिवन एज द इक्विवेलेंट पावर ऑफ दैट कॉम्बिनेशन. अब हमें क्या गिवन है, यहाँ से हमें गिवन ये है कि हमें 2 लेंसेज गिवन है. मान लेते हैं उन दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो f1 है, f2 है, और जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है दैट इज गिवन एज 80 सेंटीमीटर. उनमें से एक की फोकल लेंथ हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाले की पावर निकालनी है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास नहीं है. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, f आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर. आपको पता है फोकल लेंथ और पावर के बीच में एक रिलेशन है. हम सिंपली क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ से कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकाल लेंगे एंड यू नो दैट पावर इज इक्वल टू 1 बाय f. ये होता है. अब कॉम्बिनेशन का f है तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है. तो पावर कितनी आ जाएगी, f तो है आपके पास 80 बट सेंटीमीटर में है सो 100, और ये सीधा आपके पास आ जाएगा. इसको अगर सोल्व करोगे तो 1, 2 and 5 डायोप्टर्स. दैट मीन्स जो आपके पास इक्विवेलेंट पावर आ गई इन 2 फोकल जो लेंसेज आपने लिए हैं, इन लेंसेज से जो कॉम्बिनेशन बना है उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर इज 1.2 डायोप्टर्स. ओके, अब क्या गिवन है हमें फर्स्ट फोकल लेंथ गिवन है. अगर फर्स्ट फोकल लेंथ गिवन है तो फर्स्ट जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को यूज करते हुए हम P1 निकाल सकते हैं. तो P1 वुड बी 1 by f1. तो 1 by f1 दैट मीन्स 1 by 20, और ये भी सेंटीमीटर में है तो ऊपर हम कर देते हैं मीटर बनाने के लिए 100 एंड इट विल बी 5 डायोप्टर्स. सिंपली 5 डायोप्टर्स. ओके, ठीक है. अब हम क्या लिख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ पावर को, इसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 अभी मैंने बताया एंड दिस इज इक्वल टू P. अब आपको क्या क्या गिवन है, P की वैल्यू हमें मिल गई है 1.25
P1 आपको पता है 5 डायोप्टर्स एंड P2 हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एंड P2 की वैल्यू इज गिवन एज 1.25 minus 5 and this is equal to the minus 3.75 diopters. So this is the, यही पूछा था उसने कि what is the power of the second lens. So this is the power. In this way you will solve the numericals based on the combination of thin lenses. Now we will do one more thing. अभी एक बार लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं बाय यूजिंग वन न्यूमेरिकल. अब हम पढ़ेंगे, अभी तक वी हैव स्टडीड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. नाउ वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड ए मिरर. This concept we will study by parallelly doing a numerical. So with the help of numerical we will understand this concept and I'm doing a numerical. Numerical is a convex lens. A convex lens. एक convex lens है आपके पास. Okay. क्या है भाई convex lens? Of focal length. कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ वुड बी पॉजिटिव, दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. ओके, 20 सेंटीमीटर गिवन है. ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. तो सिंपली आई कैन राइट जो आपका U होगा वो यहाँ से कितना हो जाएगा. सपोज अगर इसके डायग्राम बना लेते हैं, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है. ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेती हूँ तो ये डिस्टेंस आपका गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर आपका U गिवन है, ठीक है. अब नेक्स्ट वो बोल रहा है A plane mirror is held at 30 centimeter behind the convex lens. अब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है. ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पीछे एक मिरर रखा हुआ है. तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका मिरर है, प्लेन मिरर की बात कर रहा है वो. तो ये आपके पास प्लेन मिरर हो गया एट ए डिस्टेंस ऑफ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया 30 सेंटीमीटर. अब बोल रहा है locate the position of the image formed by this combination. वो आपसे फाइंड आउट करवा रहा है locate the position